Assalamualaikum warahmatullah. Hello ladies and gents, hello dear followers and dear members, welcome back to our English class. Jàngal ma anglais ci wolof. Assalamualaikum sama gaay dal leen ak jàmm benn yoon ci suñ cours anglais yi de chaîne bi tudd jàngal ma anglais ci wolof. Aywa ñu dem ci leçon yi tey dialogue lañ am maanaam waxtaan. Kii nag how are you wala bu la neex nga ne ko how are you na nga def how are you na nga def how are you na nga def. donc ku la ko wax tamit danga naan ko I am fine maa ngi ci jàmm. bu la neexee tamit nga waxee ko beneen façon I am good ba tey waaw am na yeneen yu bari yoo ko mën a wax I am fine. ki ñëw nag how is the family naka waa kër gi how is the family mu ñëw di ko répondre they are fine ñu ngi ci jàmm they are fine ñu ngi ci jàmm ñu bari lañ moo tax mu ne they. What's your name wala nga ne ko what is your name ñaar yëpp ñoo bokk lu ñu signifie mooy noo tudd. What's your name please noo tudd. soo koy répondre danga naan koy my name is donc fii Abdou lañ am my name is Abdou and you Abdou laa tudd yow nekk loolu lay signifie Abdou laa tudd yow nekk my name is Abdou and you. Mine is Ali. What's your last name? Mine is Ali. What's your last name? Mine is Abdou. Ali. What's your last name? mu ne Ali laa tudd noo sant. What's your last name moom mooy noo sant. What's your last name moom mooy sant. My last name is Sumare. Fekkee Sumare nga sant nii dañ koy waxee Sumare laa sant. My last name is Sumare. My last name is Thiam, Mr. Thiam. Donc my last name is Thiam. My last name is Diop laa sant. Where are you from? Suñ ko waxee mooy foo jógee waaw foo jógee wala fa bàyyee ko where are you from mu ne ko si I am from Kaolack Kaolack laa jógee I am from Kaolack bu la neexee ne ko I come from Kaolack ba tey I come from Touba maa ngi jógee Tivaouane. Where do you live now loolu moom mooy tekki foo dëkk léegi comme ça nit ki ngeen dëkkoon ba mu taxu nga wax laaj foo dëkk léegi fan nga dëkk sax where do you live now moom mooy léegi waaw. I live in Touba now moom mooy Touba laa dëkk léegi I live in Touba now. I live in the US now maa ngi dëkk Amérique I live in America now. Are you American ndax américain nga wala nga ne ko américain nga ndax américain nga. Are you American fekkee nekkoo ko danga naan ko no I am Italian déedéet italien la no I am Italian no I am Senegalese fekkee américain nga ne ko yes I am. What's your profession wala nga ne ko what is your profession looy liggéey lan mooy sa liggéey yow what is your profession I am a lawyer moom mooy tekki
avocat la donc avocat moom la ñuy wax lawyer maanaam ñuy layal nit ñi donc lawyer I am a lawyer. Kii mel ni dafa ñëw di laaj kenn question in which program do you work 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 ci ban programme ngay liggéey ci ban programme ngay liggéey in which program do you work waaw comme ça nga nekk foo xam ne dafa bari ay branche mu ne la ci ban programme ngay liggéey in which program do you work. Question bi do you have a husband do you have a husband do you have a husband bu la neexee ci mi nga laajee ko nii tamit are you married moom mooy ndax am nga jëkkër do you have a husband moom mooy ndax am nga jëkkër are you married tamit fekkee danga ko wax jigéen lu muy tekki moom mooy ndax am nga jëkkër are you married am nga jëkkër fekk moom marié wut mu ne no I don't have a husband and you no I don't have a husband and you do you have a wife ba tey bu la neexee nga laajee ko tamit bi are you married ba tey do you have a wife wala nga ne ko are you married no donc loolu la ko wax mu ne ko no xam nga kee da ko laajoon ndax am nga jëkkër mu ne ko no I don't have a husband and you déedéet amuma jëkkër yow nekk do you have a wife moom mooy ndax am nga jabar do you have a wife bu la neexee fekkee danga ko wax góor na ko are you married moom mooy ndax am nga jabar ba tey ndax am nga soxna. Kii ñëw nag me neither I don't have a husband 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 me neither moom mooy man tamit amuma jabar waaw amuma jëkkër me neither I don't have a husband moom mooy jëkkër wife moom mooy jabar. Thank you see you next time jërëjëf kon ba beneen yoon thank you see you next time ba beneen yoon thank you moom mooy jërëjëf. Yes see you next gis nga lu mu ko wax waaw ba beneen see you next moom mooy ba beneen rek see you next time rek moom mooy ba beneen yoon. Donc danañ def benn leçon si yooyu neen insha allah. Alright guys, thank you for listening to me. Thank you also for watching the videos. Again, don't forget to subscribe in this channel in order to learn English. Thank you guys. See you in another class and take care of yourself.